নিতাই গৌর দেখো রে ভাই ত্রিভুবনে না এমন দয়াল দাতা এমন দয়াল দাতা পশু পাখি জুড়ে পশন বেদারে শুনে যারা গুণ গাতা শুনে যারা গুণ গাতা পশু পাখি জুড়ে পশন বেদারে শুনে যারা গুণ গাতা পশু পাখি জুড়ে পশন বেদারে শুনে যারা পরম করুণা বহুদয়জন নিতাই গৌর চন্দ্র সংসার মাঝি রহিরে পরে সে পরে নাহিল আশা সংসারে মাঝিয়া সে পরে নাহিল আশা আপন কর্ম গুঞ্জয় সমান কহে লোচন দাসা আপন করম কহে লোচন দাসা পরম করুণ বহুদয়জন নিতাই গৌর চন্দ্র পরম করুণ নিতাই গৌর রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী মাধব গোপীচন বালাভা জয় গিরিবরধারে জয় গিরিবরধারে গিরিবরধারে জয় গিরিবর যশোদনন্দন জয় ব্রজজন রঞ্জন জয় ব্রজজন রঞ্জন যশোদনন্দন জয় ব্রজজন রঞ্জন জয় ব্রজজন যমুন তীর বনচারে জয় কুঞ্জ বিহারী যমুনা তীর কুঞ্জ বিহারী হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ
Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramhangsha, Purivajaka Ashtatar Sarasasana, Abhay Charna Arabinda Bhakti Vedanta Swami Śrī Prabhupada ki, ISKCON Pratishthat Acharya Śrī Prabhupada ki, Ananta Kodi Vaishnava Vrinda ki, Samaveta Gaur Bhakta Vrinda ki, Canto Srimad Bhagavatam ki, Shri Nitaya Gaushita Nat Brahmanande. Vandeyaham Śrī Guru Śrī Juta Parakamalam Śrī Gurun Vaishnavangscha Śrī Rūpam Sagarutatam Sahaganaraganatam Mitang Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parichana Shaitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shivishakang Vitang Shamantra Guru Ajota Shikha Guru Ganta Charane Age Kariya Bandhan Vanchakopatu Vyastakopashinda Vavacha Paditanam Pavaneva Vaishnava Namo Namaha Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shamati Bhakti Vedanta Swami Tinamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachani Nirvishesha Shandamani Prashtapta Desha Tadanai Śrī Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Krishneshvadamu Bhagavate Dharma Jnana Divisha Kalonashtadrishamesha Purana Kodunodita. Uvāca. uvāca. Yan māyayā gahanayāpahṛtātma-bodhā. Yan māyayā gahanayāpahṛtātma-bodhā. Brahmādayas tanu-bhṛtas tamasi svapantaḥ. Brahmādayas tamasi svapantaḥ. nātman-śritaṁ tava vidanty adhunāpi tattvaṁ. nāman-śritaṁ tava vidanty adhunāpi tattvaṁ. Śrīyam prasīdatu bhavān praṇatātma-bandhuḥ. Soyam prasīdatu bhavān praṇatātma-bandhuḥ. Uvāca yan māyayā gahanayāpahṛtātma-bodhā. Yan māyayā gahanayāpahṛtātma-bodhā. brahmādayas tanu-bhṛtas tamasi svapantaḥ. brahmādayas tanu-bhṛtas svapantaḥ. nātman-śritaṁ tava vidanty adhunāpi tattvaṁ. nāman-śritaṁ tava vidanty adhunāpi tattvaṁ. Śrīyam prasīdatu bhavān praṇatātma-bandhuḥ. Soyam prasīdatu bhavān praṇatātma-bandhuḥ. Please chant. Bhṛgur uvāca. Yan māyayā gahanayāpahṛtātma-bodhā. Brahmādayas
tamasi svapantaḥ nātman-śritaṁ tava vidanty adhunāpi tattvaṁ soyam prasīdatu bhavān praṇatātma-bandhuḥ. Mataji? Bhṛgur uvāca māyayā gahanayāpahṛtātma-bodhā brahmādayas tanu-bhṛtas tamasi svapantaḥ nātman-śritaṁ tava vidanty adhunāpi tattvaṁ soyam prasīdatu bhavān praṇatātma-bandhuḥ. शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य दिनुभएको छ कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभयचरणारविन्द भक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपाद की भृगु उवाचा श्री भृगु मुनिले भन्नुभयो यत् जो मायया मायाले गहन्य दुर्लभ्य अपहृत चोरिएको आत्मबोधा स्वाभाविक स्थितिको ज्ञान ब्रह्मादय ब्रह्मा इत्यादि तनु-भृत जीवात्माहरू सहित तमसी मोहन्धकारमा स्वपन्त सुतेका न होइन आत्मन जीवात्मामा श्रितम स्थित तब हजुरको विदन्ती जान्दछु अधुना अब अपि निश्चय नै तत्त्वं परमपद स हजुर अयम यो प्रसीदतु प्रसन्न हुनुहोस् भवान हजुर प्राणता-आत्मा शरणागत जीवात्माको बन्धु सखा मित्र। अनुवाद इस प्रकार छ भृगुमुनिले भन्नुभयो हे भगवान सर्वोच्च ब्रह्मादेखि लिएर सामान्य कमिलासम्म सबै जीवहरू हजुरको माया शक्तिको दुर्लङ्घ्य जादुले वशीभूत छन् र यस प्रकारले उनीहरू आफ्नो स्वाभाविक स्थितिले अपरिचित छन्। देहात्म बुद्धिमा विश्वास गरेका कारण सबैजना मोहको अन्धकारमा परेका छन्। उनीहरू वास्तवमा यो कुरा बुझ्न सक्दैनन् कि हजुर नै प्रत्येक जीवात्मामा परमात्माको रूपमा कसरी रहनुहुन्छ, न त उनीहरू हजुरको परमपदलाई पनि बुझ्न सक्दछन्। तर हजुर चाहिँ समस्त शरणागत जीवहरूको नित्य सखा एवं रक्षक हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुर हामीमाथि कृपालु हुनुहोस् र हाम्रो समस्त पापहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। तात्पर्य दक्षको यज्ञ समारोहमा ब्रह्मा र शिव समेत सबैले जुन अपशपपूर्ण आचरण प्रदर्शन गरेका थिए भृगुमुनिले त्यसले अवगत थिए। यस संसारमा जीवात्माहरूको प्रमुख ब्रह्मको नाम लिएर उनीहरू यो भन्न खोजिराख्नु भएको थियो कि विष्णुलाई छाडेर ब्रह्मा र शिव समेतले सबै देहात्म बुद्धि तथा मायाको जादुको वशमा छन्। यही भृगुमुनिको दृष्टि हो। जबसम्म मानिस शरीरलाई आत्मस्वरूप मान्दछन् तबसम्म उसले परमात्मा या भगवानलाई बुझ्न सक्दैनन्। भृगुमुनिले आफूलाई पनि अपराधकर्ताको सूचीमा सम्मिलित गराउनु भयो, किनकि उनी बुझ्दथे कि आफू चाहिँ ब्रह्मभन्दा ठुलो छैनन्। अज्ञानी पुरुषहरू या बद्धजीवहरूको मायाले वशीभूत भएर आफ्नो दयनीय स्थितिलाई स्वीकार गर्नुको अतिरिक्त अर्को कुनै बाटो बाँच्दैन। यसको एकमात्र औषधि विष्णुको शरणमा गएर सदैव क्षमा याचना गर्नु हो। मानिसले आफ्नो उद्धारको लागि मात्र भगवानको अहेतुकी कृपामाथि निर्भर हुनुपर्दछ। आफ्नो शक्तिमाथि नाम मात्र पनि आसक्त हुनु हुँदैन। कृष्ण भावना भावित मानिसको यही सिद्धि स्थिति हो। भगवान यसरी नै सबैका सखा हुनुहुन्छ, तर जो शरणागत छन् उनीहरू उनको विशेष मित्र हुन्। अत सरल उपाय यही छ कि जो बद्धजीव भगवानको शरणमा रहन्छन् भने भगवानले उसलाई सबै भौतिक बन्धनबाट टाढा राख्नुहुन्छ।
Śrī Prabhupada ki Jai. Srimad Bhagavatam ki Jai. 6 o'clock, 20 minutes, Suchara. 20 minutes. 20 minutes. Finish. Temple authority must finish by 6 a.m. Mukam karadiba chalam pangam langa tekinim chakrapa tamaham vande Śrī Gunam dinutarinum. Srimad Bhagavatam appeared on this planet 5,000 years ago. 5000 वर्ष अगाडि श्रीमद् भागवतको यस धराधाममा प्राकट्य भएको हो. Just recently I went to Vyas Guha. भर्खरै म व्यास गुफामा गएर आएको थिएँ. Badrinath. With Bhakti Purushottam Swami. बद्रीनाथमा भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराजको Stayed साथमा. there a few days. र त्यहाँ केही दिनसम्म निवास गर्ने अवसर Such मिल्यो. Maharaj was extremely. He mentioned how he had visited Badrinath many times. र उहाँले बताउनु भयो कि धेरैचोटि बद्रीनाथ त जानुभएको थियो. Come, take darshan, maybe stay overnight, next day go. आउनुहुन्थ्यो, दर्शन गर्नुहुन्थ्यो, रातभरि बसेर जानुहुन्थ्यो. Never before had we stayed 4 days. आजसम्म कहिले पनि 4 दिनसम्म त बसेका थिएनौँ. We were chanting Choi Shati Mala. र 64 माला जप गर्दै थियौँ. Maharaj also. महाराज पनि. And Maharaj was commenting that how important this holy place is. र महाराजले बताउँदै हुन्थ्यो कि यो पवित्र स्थान कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर. Imagine this planet without Srimad Bhagavatam. सोच्नुस् त श्रीमद् भागवतम बिना यो ग्रहको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला. Imagine. कल्पना गर्नुस्. So everything we're doing, we find the seed in Srimad Bhagavatam. त हामीले जे पनि गर्दैछौँ त्यसको बीजलाई श्रीमद् भागवतममा प्राप्त गर्न सक्छौँ. Puranam Amalam, what is it? This is Yadvaishnavanam Priyam. What is that? Brahma Sanghitam. What is that? Puranam Brahma Sanghitam. Srimad Bhagavatam. Puranam Brahma Sanghitam is the incarnation of Krishna, a literary incarnation of Godhead. यो श्रीमद् भागवतम भगवानको वाङ्मय अवतार हो. And Srimad Bhagavatam, we chanted, it appeared just after Krishna departed. र भगवान श्रीकृष्णको तिरुवा पश्चात नै यसको प्राकट्य भएको छ. Krishna Shwadham Upagate Dharma Jnana Dibishaha, taking with him religion and knowledge, he's returned to his own abode. र धर्म ज्ञान इत्यादिलाई साथमा लिएर भगवान आफ्नो धाममा फर्किनु भएको छ. Kalo Nashta Drisham, those who are Nashta Drishti, who are blinded by the influence of Kali Yuga. र कलियुगको प्रभावले अन्ध भएका जीवात्माहरूको लागि, That's everybody. त्यो सबैजना हो. Akho is like the sun. Puranako, Aduna Uditaha. Aduna Utita is just arisen. र यो श्रीमद् भागवत रूपी सूर्यको उदय भएको छ. That's that Shuta Goswami. He's speaking that verse. यो सुत गोस्वामीले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ. In answer to the sages' questions about what is the Buri Burini Karmani Shrotabhyani Vibhagashaha Atha Shadu Trayat Sharam Shamudritamanishaya Bruhi Bhadraya Bhutanam Yanatma-śritaṁ. Oh Shadu, Bruhi Bhadraya Bhutanam Atha Shadu Trayat Sharam. Atha Shadu Trayat Sharam. Oh Shadu, O Shuta Goswami, the sages were requesting, please explain to us the sharam, the essence of all the buddhi, buddhini, karmani, regulative injunctions in the scriptures. र ऋषिहरूले सुत गोस्वामीले प्रश्न सोध्नु भएको थियो कि सम्पूर्ण शास्त्रमा दिएका नियमहरूको सार स्वरूप के छ त्यो बताउनुहोस्. And Shuta Goswami is explaining that Shrindvatam Shvakata Krishna, hearing Shrindvatam Shvakata Krishna, Punna Shravana Kirtan, just by Shrindvatam Shvakata Krishna, hearing about Krishna, you get all of the results of Varnashram Dharma. र सुत गोस्वामीले बताउनु भयो केवल मात्र कृष्णको बारेमा श्रवण गर्नाले वर्णाश्रम धर्मको सम्पूर्ण फल पाउन सकिन्छ. Shrindvatam Shvakata Krishna Punna Shravana Kirtana, just by hearing about Krishna, you get all the punna. र केवल कृष्णको बारेमा सुन्नाले मात्र पनि पुण्य प्राप्ति हुन्छ. And therefore this is specifically recommended for Kali Yuga. र त्यसै कारणले विशेष गरी कलियुगको लागि निर्देशित छ. Because the Varnashram Dharma is not possible in Kali Yuga. किनभने कलियुगमा त यो वर्णाश्रम धर्म सम्भव छैन. Because the Brahmins have become fallen.
किनभने ब्राह्मणहरू पतित भइसकेका छन्। Yadricha labha shantushto. Krishna explained, Bhagavad Gita, 5th chapter, Yadricha labha shantushto. That the one who is satisfied with which gain, which comes of its own accord. भगवान श्री कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ जो आफै आउने चीजबाट सन्तुष्ट रहन्छ। So where is such a Brahman? त्यस्तो ब्राह्मण कहाँ पाउन सकिएला? No one is that qualified in a Kali Yuga. यो कलियुगमा त यस्तो यज्ञ कोही पनि छैन। That simply by patan, yajan, dan, pratigrana, studying Ved and teaching Ved, except what one can actually subsist in Kali Yuga. यो केवल वेदको अध्ययन गरेर अरूलाई पढाएर मात्र कोही कलियुगमा जीवित रहन गाह्रो छ। Such a pure Brahman is not available. यस्तो शुद्ध ब्राह्मण पाउन सकिदैन। All the Brahmins is Brahmin thread, but they're running business here and there, this and that. जति पनि ब्राह्मणहरू छन् त्यो जनै लगाएर आफ्नो व्यापार चलाइरहेका छन्। In Bengal, all of the Brahmins are in the government. र बङ्गालमा त सबै ब्राह्मणहरू यसमा लागेका छन्। So perhaps in ISKCON you can find such a Brahmin. सायद इस्कनमा यस्ता ब्राह्मणहरू भेटिएला। What to speak of the Kshatriyas? Where is the chief executive of the state, the chief executive of the state, who's in front of the army? एउटा क्षेत्रीयको त झन् के कुरा गर्नु, कुन चाहिँ देशको मुख्य व्यक्ति चाहिँ आर्मीको अगाडिपट्टि leads the soldiers into battle. उनीहरू सैनिकहरूलाई युद्धमा पठाइदिन्छन्। That's Kshatriya. क्षेत्रीय हो। That's king. यो राजा हो। That's Kshatriya. Not elected leader is not Kshatriya. चुनावबाट प्राप्त भएको नेता चाहिँ क्षेत्रीय हैन। No, by his chivalry, by his prowess, by his courage, he inspires the support of all of the people by his courage. आफ्नो वीरताद्वारा उसले सारा व्यक्तिहरूको समर्थनलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। Now the leader, not by their courage, by their campaign. त अहिले त व्यक्तिहरू आफ्नो वीरताले भन्दा पनि आफ्नो षड्यन्त्रद्वारा चाहिँ Election campaign is dependent upon financial supporters. र आफ्नो चुनावी प्रचार चाहिँ वित्तीय आधारमा हुने गर्दछ। And he simply has to fulfill the requests of the financial supporters. र जो व्यक्तिले उसलाई आर्थिक सहयोग गर्छन् तिनै व्यक्तिहरूको माग पूरा गर्छ उसले। He's not an independent champion of justice, which is a Kshatriya, a champion of justice, independent, fearless. ऊ न्यायशीलमा त्यति पटु हुन्न, त्यति निर्भय हुँदैन। So where is such a Kshatriya? त्यस्तो किसिमको क्षेत्रीय कहाँ पाउन सकिएला त? What to speak of Brahman? झन् ब्राह्मणको के कुरा गर्नु? So this is Kali Yuga. त यो कलियुग हो। Therefore, you cannot make progress by the varnashram system. त्यसकारणले वर्णाश्रम धर्मबाट प्रगति गर्न सम्भव छैन। Oh, as Narad goes on to explain a little later, he says, Yatra kvava badrama buddha mushakim kovarta-ātma. What is the gain? Abhajatam swadharma, in perfection of varnashram dharma without chanting Hare Krishna. त्यसकारणले नारद मुनिले अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ कि वर्णाश्रम धर्म मात्रै पालना गरेर हरे कृष्ण महामन्त्र नजप गर्ने के फाइदा होला र? Kovarta-ātma, where is the gain? के फाइदा हुन्छ? And in Gita, Krishna says that even the punya that you gain from the from the varna dharma, ashram dharma, that means. र भगवत गीतामा भगवान श्री कृष्णले पनि बताउनु भएको छ जुन वर्ण धर्म आश्रम धर्मको पालन गर्नाले that punya that is exhausted. Kshine punna marta lokam vishanti. त्यो पुण्य पनि नाश भएर जान्छ। Bhagavad Gita, 9th chapter, text 21. Kshine punna marta lokam. You exhaust your pious credits and you return to the bhuloka. भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ कि आफ्नो पुण्यहरूलाई क्षय गरेपछि फेरि यही मर्त्यलोकमा फर्किनु पर्ने हुन्छ। Marta loka. So therefore, the sages were doing the sacrifice. Well, what can we do in this situation? What can be done? How can we do benefit for humanity at large? त यी ऋषिहरूले यहाँ यज्ञ गरिराख्नु भएको छ सम्पूर्ण मानवताको कल्याण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। So then the circumstances evolved that Shringi, he became proud. He cursed Purikit. Purikit sat on the bank of the Ganga. Many sages came. त परिस्थिति यस्तो छ कि श्रृंगीले चाहिँ परीक्षित महाराजलाई श्राप दिनुभएको छ र उहाँ आफ्नो सम्पूर्ण राज्यलाई परित्याग गरेर गंगा तटमा बस्नु भएको छ। सम्पूर्ण ऋषिहरू उहाँकोमा आउनु भएको छ। He inquired, what is my ultimate goal at the time of death and in all times?
र उहाँले प्रश्न सोध्नुभयो कि सबै परिस्थितिमा र मृत्यु आउन लागेको समयमा मेरो कर्तव्य के हुन्छ? Such an event, the 60,000 sages. र यस्तो उत्सव जहाँ चाहिँ 60,000 जना ऋषिहरू आउनुभएको थियो. Such an important event. The emperor of the world is leaving his body on the banks of Ganga. कति महत्त्वपूर्ण घटना होला, सारा विश्वको सम्राटले गङ्गाको तटमा आफ्नो शरीर छोड्दै हुनुहुन्छ. And many of the sages were giving their opinion on what to do. र धेरै ऋषिहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मत दिँदै हुनुहुन्थ्यो. And Shukdev Goswami, when Shukdev Goswami he came, all of the sages stood up. र जब सुखदेव गोस्वामीको आगमन भयो सबै ऋषिहरू उठ्नु भयो. He was only 16 years old. उहाँ केवल मात्र 16 वर्षको हुनुहुन्थ्यो. Completely naked. सम्पूर्ण नग्न हुनुहुन्थ्यो. What a transcendentalist. कस्तो दिव्य पुरुष होला. What a transcendentalist. And then spoke the Amal Purana, the Bhagavad Kutamrit for the deliverance of humanity at large. र उहाँले यो अमल पुराण श्रीमद् भागवतमको कथा सुनाउनु भयो सम्पूर्ण मानवताको कल्याणका लागि. Tadbhag Vishagar Janataga Biplava Jasmin Proti Shlokam. Tadbhag, these words, Janataga Biplava Jasmin Proti Shlokam. Jasmin Proti Shlok, every syllable of Srimad Bhagavatam. र यो जुन श्रीमद् भागवतम कथा छ यो क्रान्तिकारी स्रोत निकाल्नका लागि हो र प्रत्येक श्रीमद् भागवतमका शब्दहरू श्लोकहरू Janataga Biplava can cause a revolution, Biplava, in the Janataga, in the sinful lives of the misdirected civilization. Janataga, sinful. यस्ता पापी जीवात्माहरूको जीवनमा क्रान्ति उत्पन्न गर्नका लागि सक्षम छ. One syllable of Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतमको एउटा मात्र शब्द पनि. And therefore Prabhupada would explain, even if they read one line of my books, र श्रील प्रभुपादले वर्णन गर्नुहुन्छ उनीहरूले मेरो पुस्तक एउटा मात्रै हरफ पढ्यो भने पनि. Now what is fascinating, what I was thinking when I read the purport this morning, when I read this, that this purport of Śrīla Prabhupada. र के अचम्मको छ भने जब आज बिहान श्रील प्रभुपादको तात्पर्य आज पढ्दै थिएँ. When Śrīla Prabhupada said, he said that one should depend only on the causeless mercy of the Lord for deliverance and not even slightly on one's own strength. प्रभुपादजीले लेख्नुहुन्छ मानिसले आफ्नो उद्धारका लागि केवल भगवानको अहेतुकी कृपामाथि निर्भर हुनुपर्छ, आफ्नो शक्तिमाथि नाममात्र पनि आसक्त हुनु हुँदैन. What a devotee. कस्तो खालको भक्त होला. What a devotee. Śrīla Prabhupada. श्रील प्रभुपाद कस्तो खालको भक्त हुनुहुन्छ. We'll come back to that. Now Srimad Bhagavatam, 5,000 years, this book, 17,000 verses, and one syllable can create a revolution and destroy the sinful propensity of the whole of humanity. त यो श्रीमद् भागवतम जुन 5000 वर्ष अगाडि लेखिएको यसमा 18000 श्लोक छन्. यसमा एउटा मात्र शब्द सुन्नाले पनि जीवात्माको पापी जीवनलाई क्रान्तिकारी सोच उत्पन्न गर्न सक्छ. But on this planet, who knew about Srimad Bhagavatam 50 years ago? तर 50 वर्षभन्दा अगाडि यस श्लोकमा श्रीमद् भागवतको बारेमा कसलाई जानकारी थियो? Just understand what Śrīla Prabhupada has done for humanity. त्यसकारणले बुझ्नुस् श्रील प्रभुपादले मानवताका लागि कस्तो कार्य गर्नुभएको छ. At this very moment, all over the planet, Srimad Bhagavatam is being read, discussed in the assembly of Vaishnavas. यही क्षणमा सारा विश्वभरि श्रीमद् भागवतम वैष्णवहरूको समाजमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ. Śrīla Prabhupada has saved this planet. श्रील प्रभुपादले यो लोकको रक्षा गर्नुभएको छ. Sometimes I go to Dubai. कहिलेकाहीँ दुबईमा जान्छु. There is Burj Khalifa. बुर्ज खलिफा छ. It's the tallest building in the world. विश्वकै सबभन्दा अल्को भवन हो. But when you're in Dubai on the street, you're looking up, you can't really see how tall it is. तर बाटोमा हिँड्दाखेरि त्यो बुर्ज खलिफा कति अल्को छ भनेर पत्ता लगाउन सकिन्न. It's tall, yeah, you can look and see. अल्को छ, ठिकै छ, यसो हेर्छौँ. But other buildings around also, yeah, they're tall also. तर अरू वरिपरिका ती बिल्डिङहरू पनि ठुला छन् जस्तै लाग्छ. You can't really see its glory. वास्तवमा त्यसको यशलाई जान्न सकिँदैन. Practically speaking, it's not very glorious. तर व्यवहारिक रूपमा भन्नु पर्दाखेरि त त्यति गुणमय त होइन. When I see it, it reminds me of Talgach. मैले त्यसलाई देख्दाखेरि त एउटा तालको रुख जस्तो लाग्छ. This date tree, the date tree, it grows, they cut a little and then it grows and they cut. Date tree. त्यो तालको वृक्षमा अलिकति बढ्छ फेरि छेउमा काट्नु फेरि अझ अलिकति बढ्छ यसरी बढ्दै बढ्दै जान्छ. So it's not so glorious. त त्यति गुणमय त होइन. But it's high.
तर अल्को छ। But you can't really see how special it is तर बुझ्न सकिँदैन यो कति विशेष छ भनेर when you're so close. यति नजिकै बस्दाखेरि। But when you're in the airplane and you're leaving Dubai, तर जब तपाईँ एरोप्लेनमा चढेर दुबईबाट जानुहुन्छ you look back तपाईँ पछाडि फर्केर हेर्नुहुन्छ and from a distance, टाढाबाट and you say, oh, yeah. अनि त्यसपछि हो It's 3 times bigger than anything else. यो त अरू कुनै भवन भन्दा 3 गुना ठुलो छ। You have to go back for a distance to actually appreciate its greatness. त कुनै चीजको महात्म्यलाई बुझ्नको लागि अलि पछाडिबाट आएर हेर्नुपर्छ। So Prabhupada is he's our grandfather, Thakurda. त श्रील प्रभुपाद हाम्रो हजुरबा हुनुहुन्छ। And we're so fortunate in this generation in ISKCON that we have the abundant association of Prabhupada Nijya Priyagon. र हामीहरू इस्कनमा यति सौभाग्यशाली छौं कि श्रील प्रभुपादका निज प्रियगणहरूको संग प्राप्त भइरहेको छ। In Vrindavan, I heard Shruti Kirti Prabhu. He said I think I cooked for Prabhupada more than 800 times. र वृन्दावनमा श्रुत कीर्ति प्रभुले भन्नुहुन्थ्यो कि म उहाँले श्रील प्रभुपादको लागि 800 भन्दा बढी चोटि पकाएर खुवाउनु भयो। He was constantly with Prabhupada for 2 or 3 years, cooking every day, serving him lunch. र प्रत्येक दिन 2-3 वर्षसम्म श्रील प्रभुपादलाई प्रसाद बनाएर खिलाउनु हुन्थ्यो। These devotees, these Prabhupada disciples who served and met with Prabhupada, they're not ordinary people. त श्रील प्रभुपादलाई व्यक्तिगत रूपमा सेवा गर्ने भक्तहरू साधारण होइनन्। Gaudangeru shongi gane nitashitha korimane. Gaudangeru shongi gane nitashitha korimane. Prabhupada says in commenting on that statement by Narottam Maharshi, नरोत्तम दास ठाकुरको यो वचनमाथि तात्पर्य दिँदै श्रील प्रभुपाद भन्नुहुन्छ, he says that those who have given their life to the mission of Gauranga Mahaprabhu, the Gaudangeru Shongigon, the associates of Chaitanya, Nitya Siddha Korimana, they are eternally liberated souls. उहाँले भन्नुहुन्छ जो व्यक्तिहरूले चैतन्य महाप्रभुको यस अभियानमा आफ्नो योगदान दिनुभएको छ, जीवन दिनुभएको छ, उनीहरू नित्य रूपमा मुक्त पार्षदहरू हुन्। These devotees who met Prabhupada, who served Prabhupada, who associated, who had friendship with Prabhupada. र यी व्यक्तित्वहरू जसले श्रील प्रभुपादको सेवा गर्नुभयो, सँग गर्नुभयो, प्रभुपादसँग मित्रता थियो उनीहरूको। Such a opportunity is not granted upon any ordinary soul. यस्तो अवसर त कुनै साधारण जीवलाई प्राप्त हुँदैन। But we do not understand this. तर हामी यो कुरालाई बुझ्दैनौँ। We're too close. We're too familiar. हामी धेरै नजिक छौँ, हामी धेरै सहज रूपमा लिन्छौँ। The Srimad Bhagavatam, it was unknown on this planet. श्रीमद् भागवतमको बारेमा त यो लोकमै कसैलाई थाहा थिएन। Maybe here and there, a few places, South India, a few Śrī Bhṛgu studying Srimad Bhagavatam. Prabhupada ki जय। त दक्षिण भारतमा या अरू कुनै ठाउँमा केही श्री वैष्णवहरू थिए होला श्रीमद् भागवतम पढ्ने। Hindu kingdom, Nepal. How many of you before coming to ISKCON had heard of Srimad Bhagavatam? Raise hands. यो हिन्दू राष्ट्र नेपालमा इस्कनमा आउनुभन्दा अगाडि कसले श्रीमद् भागवतमको बारेमा सुन्नुभएको थियो? हात उठाउनु त। A few. Maybe they didn't understand my question anyway. सायद तपाईले मेरो प्रश्न सुन्नु भएन होला। Now even Srimad Bhagavatam was there, but humanity was not being delivered. त श्रीमद् भागवतम भए तापनि मानवताको उद्धार पनि भएको थिएन। Shukamukha Drabita Amra Shanguta. Just as Shuta Goswami is explaining that coming through the lips of Shuta Goswami, the Bhagavat Katha has become sweeter. र सुत गोस्वामीले वर्णन गर्नुहुन्छ कि श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी रूपी सुगाको मुखबाट आएर अझै मिठो भएको छ। Srimad Bhagavatam is not a limited, it's not a limited compilation. यो श्रीमद् भागवतम भने कुनै सीमित ग्रन्थ होइन। Tene brahma-ādayaḥ adhikavaya. Originally, Srimad Bhagavatam knowledge was imparted in the heart of Lord Brahma by Govindaji himself. र यो श्रीमद् भागवतमको उपदेश ब्रह्माजीको हृदयभित्र साक्षात भगवान गोविन्दले दिनुभएको थियो। In second canto explains that Brahmaji, he enlightened Narad in the Bhagavat Siddhanta in 4 verses. र दोस्रो स्कन्धमा वर्णन गरिएको छ कि यो श्रीमद् भागवतमको ज्ञान ब्रह्माजीले नारदजीलाई 4 श्लोकमा वर्णन गरेर बताउनु भयो। Narad, he inspired Vyas Muni. र नारद मुनिले व्यासदेवलाई प्रेरणा दिनुभयो। Atho Mahabhaga Bhavān Amoga Drik Shuchi Shava Satchara Daudrita Brata Urukama Shakala Bandhamuktaya Shamadinanu Shmaratad Vichestitam. Oh, you who are Amoga Drik, your vision is pure. Shuchi Shrava Satrarato, you are fixed in vow of truthfulness.
हे व्यक्तित्व जसको दृष्टि पवित्र छ र जो सत्यको व्रतमा टिक्नु भएको छ You meditate. This is all Narad said to Vyasa. You meditate shamadinanushmara tadvichestitam and expand the details of the varieties of Krishna's pastimes. र कृष्णका लीलाहरूलाई समाधिमा ध्यान गरेर त्यसको विस्तार गर्नुहोस्. And based on that order of Narad Muni to Vyas Muni, he revealed Srimad Bhagavatam. र त्यही नारद मुनिको आदेशको आधारमा व्यास मुनिले यो श्रीमद् भागवतमलाई प्रकट गर्नुभयो. Srila Prabhupada, in his purports, he is further expanding the Bhagavat, the glories of Srimad Bhagavatam, the conclusions of Srimad Bhagavatam. र श्रील प्रभुपादले आफ्नो तात्पर्यहरूमा श्रीमद् भागवतमको महिमालाई अझै विस्तारित अझै विख्यात गर्दै हुनुहुन्छ. It's Srila Prabhupada's purports that is inducing the Srimad Bhagavatam to be spread all over the world. यो श्रील प्रभुपादको तात्पर्य नै हो जसले श्रीमद् भागवतमलाई सारा विश्वभरि फैलाइरहेको छ. Practically speaking, Srila Prabhupada's purports are even more important for us than the verses of Srimad Bhagavatam. व्यावहारिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि त श्रीमद् भागवतमका श्लोकहरू भन्दा पनि श्रील प्रभुपादको तात्पर्य अझै महत्त्वपूर्ण छ. Because these verses had been there for 5,000 years. किनकि यी श्लोकहरू त 5000 वर्षदेखि थिए. But coming through the lips of Srila Prabhupada, now Srimad Bhagavatam is known all over the world. तर श्रील प्रभुपादको मुखारविन्दबाट आइसकेपछि सारा विश्वले भागवतमलाई जानेको छ. That's what it means to be a follower of Srila Prabhupada. र श्रील प्रभुपादको अनुयायी हुनु भनेको यही हो. That one accepts his teachings given in his books as one's mission in life. कि उहाँका पुस्तकहरूमा बताएका चीजहरूलाई व्यक्तिले आफ्नो जीवनको सर्वस्व मान्दछ. So we were considering the importance of that Vyas Buha, where Vyas Muni had compiled Srimad Bhagavatam. त यो कुरालाई हामीले चिन्तन गर्दै थियौं कि व्यासदेवले कसरी श्रीमद् भागवतमको रचना गर्नुभएको छ. In addition to that Bhadrakashram, another where Prabhupada said the center of the universe, Radha Damodar Mandir Vrindavan. र यो बद्रिकाश्रमको व्यास गुफालाई छोडेर ब्रह्माण्डको केन्द्रबिन्दु राधा दामोदर मन्दिर वृन्दावनमा छ. Where Prabhupada sat and compiled the first canto of Srimad Bhagavatam. जहाँ बसेर श्री प्रभुपादले श्रीमद् भागवतमको प्रथम स्कन्धको लेखन गर्नुभयो. And he is, Prabhupada says, he is eternally residing in Radha Damodar Mandir. र श्री प्रभुपादले भन्नुहुन्छ म नित्य रूपमा राधा दामोदर मन्दिरमा निवास गर्छु. And he says that the acharyas Jiv Goswami, Rup Goswami, Krishna Das Kaviraj Goswami, and all the other acharyas, Gubugarbha Goswami, Lokanath Goswami, who have their samadhis in Radha Damodar temple. र अरु पनि आचार्यहरू श्री प्रभुपादले भन्नुभयो जस्तो कि रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, ए सम्पूर्ण आचार्यहरू त्यहाँ निवास गर्नुहुन्छ. Prabhupada says that he writes in one letter, it's on the table in his room in Radha Damodar, as a letter he writes. र राधा दामोदर मन्दिरको श्री प्रभुपादको टेबलमा एउटा चिठी छ जसमा लेखिएको छ. The acharyas are present in the full potency in their samadhi. आचार्यहरू आफ्नो समाधिमा पूर्ण शक्ति साथ विराजमान हुनुहुन्छ. And they can communicate with you. र उहाँ तपाईसँग आदान प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ. They're not communicating with us. हामीसँग सायद सम्पर्क गर्नुहुन्न होला. They're communicating with Prabhupada. तर उहाँहरूले श्री प्रभुपादसँग सम्पर्क राखिराख्नु भएको छ. Just imagine that, just to understand the importance of that place, Radha Damodar Mandir in Vrindavan. त्यसकारणले केवल मात्र कल्पना गर्नुस् यो राधा दामोदर मन्दिर वृन्दावनमा कति महत्त्वपूर्ण छ. Where Prabhupada resided with the great acharyas and was empowered directly by them to write his purports of Srimad Bhagavatam to deliver Krishna consciousness to the world. जहाँ श्री प्रभुपाद निवास गर्नुहुन्थ्यो र ती सम्पूर्ण आचार्यहरूद्वारा प्रेरित हुनुहुन्थ्यो श्रीमद् भागवतम लेख्नका लागि जसद्वारा सारा संसारको कल्याण गर्न सकियोस्. When I remember I was telling you yesterday, my temple, Melbourne, Mahaprabhu Mandir. र हिजो मेलबर्नको मन्दिरमा महाप्रभु मन्दिरको बारेमा मैले तपाईलाई बताउँदै थिएँ. When I was first going to temple, I didn't know anything, just how much tamagun. त पहिलोचोटि म मन्दिर जाँदाखेरि मलाई केही पनि थाहा थिएन कति तमोगुणमा थिएँ होला. There was the deities and Prabhupada. त भगवानको विग्रह हुनुहुन्थ्यो र प्रभुपादजी हुनुहुन्थ्यो. At first I was thinking the Prabhupada is God. पहिला मैले सोचिरहेको थिएँ प्रभुपाद नै भगवान हुनुहुन्छ. Because the deities, I couldn't really
really could. I don't even remember being able to see properly. त विग्रहलाई त मैले त्यति राम्रोसँग ध्यान दिन या सम्झिन पनि सकिनँ। And then 6 months र 6 महिनापछि of hearing the classes. र यी क्लासहरु सुन्दा सुन्दा After 6 months, I realized that Krishna is God. अनि 6 महिनापछि बल्ल मलाई थाहा भयो कि कृष्ण चाहिँ भगवान हुनुहुन्छ। Then after some time, र त्यसपछि केही समयपछि I understood मैले बुझेँ that Chaitanya Mahaprabhu is God. कि चैतन्य महाप्रभु भगवान हुनुहुन्छ। So who gets a chance to understand the significance of Gaur avatar? त्यसकारणले कसलाई यस्तो मौका प्राप्त हुन्छ यो गौर अवतारको बारेमा जान्नका लागि? Even Krishna, we know Krishna. People know Krishna, Śrī Krishna, Radha Krishna. यदि व्यक्तिलाई कृष्णको बारेमा थाहा छ, राधा कृष्णको बारेमा, But Gaushundo, Potit Pavan, Gaudhari, who knows his glories? तर गौर सुन्दर गौरहरिको बारेमा कसलाई थाहा छ? Mayapur, Navadip. Just by remembering Sarvatita Brahmaya, Tatakta Jai by going to all of the holy places and acquiring punya from visiting Sarvatirtha in all the holy places. Navadipe Sharane Shailabhai. By remembering Navadip, you get the benefit of visiting all the holy places. सम्पूर्ण तीर्थहरूको भ्रमण गरेर जुन पुण्य लाभ प्राप्त हुन्छ, केवल मात्र नवदीपको ध्यान गर्नाले स्मरण गर्नाले त्यो प्राप्त हुन्छ। Just by seeing Navadip Dham, you're purified of all sin and your ancestors are liberated from hell. केवल नवदीपको दर्शन मात्र गर्नाले सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छन् र हाम्रा पूर्वजहरू पनि नरकबाट मुक्त हुन्छन्। But who knows Navadip? Who knows Navadip? तर कसलाई थाहा छ नवदीपको बारेमा? Even the residents of that place do not know the glories of that place. The people living there, they do not know. त्यही नवदीप धामका वासीहरूलाई पनि त्यो नवदीपको बारेमा त्यति थाहा छैन। When Srila Prabhupada, he made his journey from Bharat Bhumi to America. श्रील प्रभुपादले जब भारत भूमिबाट अमेरिकाको यात्रा गर्नुभयो, he had one pair of kartals. उहाँसँग एक जोडी करताल थियो। He had his japamala. उहाँसँग आफ्नो जपमाला थियो। He had his chata. He had his umbrella. उहाँसँग आफ्नो छाता थियो। Yeah. And he had Srimad Bhagavatam. He had his crates of Srimad Bhagavatam. र उहाँसँग श्रीमद् भागवतमका बक्साहरू थिए। He also had his own personal copy of Sri Chaitanya Charitamrita. र उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत चैतन्य चरितामृत पनि थियो, which he took with him on the Jaladuta. जसलाई उहाँले जलदूतमा लिएर जानुभएको थियो। And he was mentioning how he's getting solace from reading Chaitanya Charitamrita. र उहाँले वर्णन गर्नुहुन्छ कि कसरी चैतन्य चरितामृतको अध्ययन गरेर उहाँलाई शान्ति प्राप्त भइरहेको थियो। And then you can see in 1966 in New York, र 1966 मा न्युयोर्कमा Prabhupada is giving class on the Sri Chaitanya Charitamrita. He's giving the class on Sri Chaitanya Charitamrita. श्री प्रभुपादले चैतन्य चरितामृतमा प्रवचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। At that time, Bhagavad Gita as it is had not been published. त्यस समयमा भगवत गीता यथारूप छापिएको थिएन। Now, Siddhanta Shri Thakur, he ordered Prabhupada to preach the teachings of Lord Chaitanya in English language. र सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले श्री प्रभुपादलाई अंग्रेजी भाषामा चैतन्य महाप्रभुका सन्देशलाई प्रचार गर्ने आदेश दिनुभएको थियो। We don't particularly, in that first meeting, we don't particularly hear any mention of Srimad Bhagavatam. र त्यो विशेष जुन संवादमा श्रीमद् भागवतमको बारेमा हामीले श्रवण गर्दैनौँ। Shri Thakur said to Gaudavani, teachings of Lord Chaitanya, you teach in English. Even before Prabhupada went with his friend Narendra Malik. र श्री प्रभुपाद पहिला पनि जब आफ्नो साथी नरेन्द्र मल्लिकको साथमा जानुभएको थियो। Who's visited Ultadanga Road, Kolkata? Who visited that place? उल्टाडङ्गा रोड कलकत्तामा कोही पुग्नु भएको छ? Oh preachers of the holy name from Kathmandu. हे काठमाडौँका हरि नामका प्रचारकहरू, This place you must visit. यो ठाउँ त तपाईँ जानै पर्छ। You must roll in the dust. त्यहाँको भुइँमा लडीबुडी गर्नुपर्छ। Where Prabhupada first met Siddhanta Shri Thakur. जहाँ श्री प्रभुपादले पहिलोचोटि सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरलाई भेट्नु Prabhupada, he paid obeisances because he was from Vaishnava family, and so he was trained to show respects to a sannyasi. त श्री प्रभुपाद वैष्णव परिवारबाट भएका कारणले गर्दाखेरि पहिल्यै उहाँले प्रणाम गर्नुभयो। Although he was somewhat skeptical of the sadhus in Kolkata. यद्यपि उहाँलाई कलकत्ताका साधुहरूप्रति त्यति राम्रो धारणा थिएन। But he was actually pulled to that by Narendra Malik. What service has he pulled Prabhupada to see?
Shashi Thakur. तर उहाँको साथी नरेन्द्र मणिकले प्रभुपादलाई तानेर लिएर जानुभयो सरस्वती ठाकुरको। And then Prabhupada, he saw him immediately. He and Narendra, they bowed down. र जसै देख्नु मात्र भयो तुरुन्तै श्रील प्रभुपाद र उहाँको मित्रले प्रणाम गर्नुभयो। Whilst Prabhupada was getting up, before even taking his seat, र जसै श्रील प्रभुपाद उठ्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुभन्दा पनि अगाडि नै Saraswati Thakur said, "You educated young men, you preach Gaudavani, the teachings of Lord Chaitanya in English language all over the world." र भक्ष्याञ्चरी ठाकुरले भन्नुभयो तिमी त शिक्षित व्यक्ति हौ, तिमीले यो गौरवाणीलाई चैतन्य महाप्रभुको सन्देशलाई अङ्ग्रेजी भाषामा प्रचार किन गर्दैनौ? Prabhupada was shocked. र प्रभुपादलाई झट्का लाग्यो, How could they be so bold? कसरी यस्तो कडा रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ? I haven't even introduced myself. अहिलेसम्म त मैले आफ्नो परिचय पनि दिएको छैन, Haven't even taken my seat. म बसेको पनि छैन। This person is already ordering me to give my life. He's ordering me. He's taking my life. र यो व्यक्तिले अहिले मलाई आदेश दिँदै हुनुहुन्छ आफ्नो जीवन समर्पण गर्नका लागि। What does that mean? त्यसको अर्थ के हो? That means that Siddhanta Saraswati Thakur was so obsessed with spreading the teachings of Lord Chaitanya in English all over the world. He was so obsessed with that. यसको अर्थ हो कि सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर यो चैतन्य महाप्रभुको सन्देशलाई सारा विश्वभरि फैलाउनमा यति निश्चित हुनुहुन्थ्यो That every chance he got to say that, to request that, he took it. र कुनै पनि मौका पाउनुहुन्थ्यो यसको प्रचार गर्नलाई या भन्नको लागि उहाँले त्यसको फाइदा उठाइहाल्नुहुन्थ्यो। As soon as he sees Prabhupada, that means it's always on his mind. र प्रभुपादलाई देख्न पाएको छैन त्यो कुरा उहाँको मनमा स्मरण भयो। There's a burning desire हृदयभित्र जलिरहेको इच्छा थियो to fulfill the teachings of Lord Chaitanya. They're meant for every man on this planet. चैतन्य महाप्रभुका सन्देशहरू त यो विश्वमा भएका प्रत्येक जीवात्माको लागि हो। That's why Chaitanya Mahaprabhu has appeared here. र त्यसैका लागि महाप्रभु आउनु भएको छ। Ami tomar loite ami hoinu avatara. Tomar loite ami hoinu avatara. I've come here to deliver all humanity. म सारा संसारको उद्धार गर्नकै लागि आएको छु। But who knew about Lord? Who knew about 100 years ago on this planet? Who knew about Lord Chaitanya and his Potit Bhavān, his Mahabharana avatar, the most merciful, the Param Karuna avatar? Who knew these things? तर 100 वर्ष अगाडि यो परम दयालु परम कृपामय अवतार चैतन्य महाप्रभुको बारेमा कसलाई थाहा थियो? Thakur Bhaktivinoda, Siddhanta Saraswati Thakur, they're completely obsessed with this mission of spreading Krishna consciousness all over the planet. त भक्ति विनोद ठाकुर र भक्तिञ्चरी ठाकुर एकदम पूर्ण रूपले तयार हुनुहुन्छ यो अभियानलाई सारा विश्वभरि फैलाउनको लागि। Kali Yuga Dharma, Kali Yuga Nam Rupe Krishna Avatar, Kali Yuga Nam Rupe Krishna Avatar. यस कलियुगमा त नामको रूपमा भगवान कृष्णको अवतार भएको छ। Nam hoite hoy Sarva Jagata Nishthar. Taking the name Sarva Jagat, the whole universe can be delivered by the name. र यो हरिनामद्वारा नै सारा जगतको निस्तार हुन सक्छ। Who knows this? तर कसलाई थाहा छ यो कुरा? Where is this being taught in the colleges and the schools? कलेजमा स्कुलमा कहाँ यो पढाइन्छ? Only Prabhupada has come and given us he has begun the deliverance of the whole planet. केवल मात्र श्री प्रभुपादको आगमनले यो ग्रहको नै उद्धार प्रारम्भ भएको छ। Our mission is far from complete. यो हाम्रो अभियान पूरा हुनलाई धेरै बाँकी छ। We're so encouraged here now to see the revolution which is being inaugurated in Kathmandu. र यो काठमाडौँमा उठेको क्रान्तिलाई देखेर धेरै खुसी लागेको छ। As a result of the appearance of Param Dayalu Abhudut Gosai, Param Karuna Avatar, Bahuduijan never appeared here. र यहाँ परम दयालु भगवानको आगमनसँगै प्राकट्यसँगै यो सुरु भएको। Gradually this message is being spread. र विस्तारै यो सन्देश प्रचारित भइरहेको छ। So many people coming. धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू आइरहेका छन्। When they come, then we have to give association.
र जब उनीहरू आउँछन् हामीले त्यो सङ्ग दिनुपर्छ. Just when they see the devotees, when they see those who are, as Prabhupada says here, he says that one should depend on the causeless mercy of the Lord for deliverance and not even slightly on one's own strength. That is perfect positioning of a Krishna conscious person. र श्री प्रभुपादले भन्नुहुन्छ मानिसले आफ्नो उद्धारको लागि केवल मात्र भगवानको अवैतुकी कृपामाथि निर्भर हुनुपर्छ, आफ्नो शक्तिमाथि नाम मात्र पनि आसक्त हुनु हुँदैन. कृष्ण भक्तको यही नै सिद्ध स्थिति हो. When the people come, then they have to, if they can take association of such surrendered Vaishnavas, their hearts will change. र जब व्यक्तिहरू आउँछन् र यस्ता समर्पित भक्तहरूको आश्रय ग्रहण गर्छन् तब उनीहरूको केही मौका छ बच्नलाई. Apni nar kole shikhano na jai eito shidanta gita bhagavat gai. Apni nar kole shikhano na jai. All of the teachings, all of the instructions, all of the preaching that we're doing, it depends upon our own practice. त हामीले जति पनि शिक्षा सिकाउँछौँ त्यो आफूले गर्ने अभ्यासमा निर्भर हुन्छ. Apni nar kole shikhano na jai. If we're not practicing ourselves, our preaching efforts are not fruitful. त यदि हामीले आफै अभ्यास गरिरहेका छौँ भने हाम्रो प्रचार त्यति लाभदायक हुँदैन. Eito shidanta gita bhagavat gai. This is the conclusion of Gita and Bhagavatam. त यही नै गीता र भागवतको सार हो. So already such a facility has been provided by the efforts of the pioneer preachers in ISKCON Nepal. र ISKCON नेपालका अग्रज भक्तहरूले यस्तो व्यवस्था गरिदिसक्नु भएको छ. Now our responsibility is to become ideal Vaishnava. त अब हाम्रो कर्तव्य भनेको आदर्श वैष्णव बन्नु That हो. just by a moment's association with such ideal Vaishnavas can change the heart. किनभने यस्ता आदर्श वैष्णवहरूको क्षण मात्रको सङ्गले पनि हृदय परिवर्तन Sadhu sangha sarva shastra gai labamatra sadhu sangha sarva siddhi hoy. Even a moment's association with such a Vaishnav, one can get all perfection. क्षण मात्रको यस्तो वैष्णव सङ्गले पनि व्यक्तिलाई परम सिद्ध गर्न सक्छ. And in another place, Mahaprabhu explains to Sanatana Goswami, Koti Gyani Modhai Hoy Ekjon Mukta. So many Gyanis, so many renunciates, so many sadhus and sages. र अर्को ठाउँमा चैतन्य महाप्रभुले वर्णन गर्नुहुन्छ करोडौं ज्ञानीहरूमध्ये एकजना भक्त हुन्छ. कति धेरै ज्ञानीहरू छन्, कति धेरै यस्ता व्यक्तिहरू छन्. Amongst 10 million Koti Gyani Modhai Hoy Ekjon Mukta. You will find one actually liberated soul. त्यस्ता करोडौं ज्ञानीहरू मध्येबाट कोही एकजना बल्ल मुक्त हुन्छ. Koti Mukta Modhai Dulabh Ek Krishna Bhakta. And within 10 million liberated souls, you are rare to find one devotee of Krishna. र त्यस्ता करोडौं मुक्त जीवात्माहरू मध्येबाट कोही एउटा कृष्ण भक्त दुर्लभ हुन्छ. And what fortune I have attained today. त कस्तो किसिमको सौभाग्य आज प्राप्त भएको छ. Coming here to ISKCON Kathmandu. ISKCON काठमाडौँमा आएर And having association of 100 Vaishnavas. र यस्ता सयौं वैष्णवहरूको सङ्ग गर्ने अवसर How प्राप्त much भएको. fortune I have attained. कति भाग्य प्राप्त भएको होला मलाई. So become perfect Vaishnav. तसर्थ परिपूर्ण वैष्णव बन्नु होला. Chant Hare Krishna and hear Srimad Bhagavatam. हरे कृष्ण जप्नुहोस् र श्रीमद् भागवतम सुन्नुहोस्. And this way, just by a moment's association with you, you can deliver the people of Kathmandu. र यसरी एक क्षण मात्रको तपाईको सङ्गले काठमाडौँका सबै व्यक्तिको उद्धार गर्न सकिन्छ. हरे कृष्ण. Is there any questions today? Enough. Although we cannot doubt the teachings of Śrīla Prabhupada, but sometimes while reading the purports and the verses, sometimes the purport are not matching with the sense the verse wants to speak. So how can we understand in such a situation? Because Krishna said, Toma Krishna dite paro. Krishna said, Toma Krishna dite paro. Prabhupada is giving it. Prabhupada, he knows what Krishna wants. किनभने शिव प्रभुपादलाई कृष्णसँग कृष्ण हुनुहुन्छ, कृष्ण दिन सक्नुहुन्छ र कृष्णले के चाहनुहुन्छ भने प्रभुपादलाई थाहा छ. Just like Prabhupada, the question is good. प्रश्न राम्रो छ. Because Prabhupada writes in preface to Bhagavad Gita, already there's so many Bhagavad Gitas in English.
किनकि श्रील प्रभुपादले भगवत गीताको प्रस्तावनामा लेख्नुहुन्छ कतिवटा धेरै भगवत गीताहरू छन् बजारमा. Because without Prabhupada's purports, you read Bhagavad Gita, actually you will be confused. र प्रभुपादको तात्पर्य बिना भगवत गीतै पढ्नु भयो भने तपाईँ भ्रममा पर्नुहुन्छ. And so many that you can establish so many misconceived philosophies with your presentation of Bhagavad Gita. र आफ्नो धारणाद्वारा तपाईले अनेक किसिमको भ्रम उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ. So here Prabhupada, he gives no option. त्यसैले श्री प्रभुपादले अरु कुनै बाटो नै छोड्नुहुन्न. Because we're looking for any way to avoid surrendering to Krishna. किनकि हामी कुनै अर्को बाटो खोजिरहेको छौँ कृष्णलाई समर्पण गर्न भन्दा any way around it we'll look for. बाहिरतिरबाट अर्को कुनै बाटो खोज्छौँ कृष्णलाई समर्पण गर्न. Let me go for Gyan. I don't have to surrender to Krishna. ज्ञानतिरबाट समर्पण गर्नु पर्दैन कि. Karma, Krishna says, karma eva adhikaraste. I'll do my karma. अल्लाहलाई कृष्णले कर्म नै अधिकारस्ते भन्नुहुन्छ, म कर्म गर्छु. Krishna says, nahi jnanena sadrishim pavitram. There's nothing as pure as Gyan. कृष्णले ज्ञान भन्दा पवित्रहरू केही छैन भन्नुभएको छ. Krishna says, Shreya Swadharma, best to perform your varnashram duties. कृष्णले भन्नुहुन्छ आफ्नो वर्णाश्रम धर्म गर्नु नै उचित हो. So even we'll take Bhagavad Gita and find ways to avoid surrendering to Krishna. त भगवत गीतै पढेर पनि हामीले कृष्णलाई समर्पण गर्नु भन्दा अरु उपाय खोज्न सक्छौँ. Acharya Prabhupada, he knows our mentality. र आचार्य श्री प्रभुपादलाई थाहा छ हाम्रो मानसिकता कस्तो छ भनेर. He knows the cheating propensity. उहाँलाई हाम्रो छल गर्ने प्रवृत्ति थाहा छ. And he's so kind that he's protecting us from our own propensity to try to find a way out. र उहाँ यति दयालु हुनुहुन्छ कि हाम्रो आफ्नै भाग्ने प्रवृत्तिबाट बचाउनुहुन्छ. So even when Krishna says, do Gyan, त्यसैले जब कृष्णले ज्ञान गर भन्नुहुन्छ and Krishna says, do karma, अथवा कर्म गर भन्नुहुन्छ, Prabhupada writes in a poem, actually Krishna means do bhakti. त्यसैले श्री प्रभुपादले तात्पर्य लेख्नुहुन्छ कृष्णको मतलब हो भक्ति गर. Because even Krishna says things that will bewilder you. He doesn't even tell the truth always. त कृष्णले पनि कहिलेकाहीँ भ्रम पार्ने कुरा भन्न सक्नुहुन्छ, सत्य परिपूर्ण भन्नुहुन्न. But the words of his devotee are more important than his own words. तर उहाँका भक्तका शब्दहरू उहाँका शब्द भन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण छ. Therefore he says to Arjuna, Kaunteya pratejanihi name bhakti pranashi. You declare it, Arjuna, my devotee never perishes. त्यसैले उहाँले अर्जुनलाई भन्नुभयो तिमी वर्णन गर कि मेरो भक्तको कहिले नाश हुँदैन. Because if my devotee says it, I will fulfill it. किनकि मेरो भक्तले भन्यो भनेदेखि म अवश्य पूरा गर्नेछु. Varaki. जय. So Krishna spoke and he knew that Prabhupada would come and write his purports. त कृष्णले गीता बोल्दा पनि मलाई थाहा थियो कि प्रभुपाद आएर यो तात्पर्य लेख्नु हुनेछ. Okay, complete. Well, that was a circumstantial comment. It's not that Prabhupada was making that comment at the end of his 12 years of establishing ISKCON. At that time, श्री प्रभुपादले जुन भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ वर्णाश्रम धर्म स्थापना नगर्नाले मेरो अझै आधा काम बाँकी छ भनेर त्यो चाहिँ आफ्नो इस्कनको 10 वर्षको पश्चात उहाँले बताउनु भएको. But that's the दैवी वर्णाश्रम. त त्यहाँ जुन वर्णाश्रम त्यो दैवी वर्णाश्रमको कुरा गर्नु. Not that we're re-establishing caste Brahmanism. यसको अर्थ यो हैन कि हामी चाहिँ जाति ब्राह्मणहरुको स्थापना गर्दै छौं. But the Vaishnavas, we adopt the aspects of varna anashram dharma to support the practice of Krishna consciousness. तर भक्तहरुको रूपमा वर्ण र आश्रम धर्मका यस्ता भागहरुलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्छौं जसले कृष्ण भावनामृतलाई सहयोग गर्छ. But we're not attached. तर हामी आसक्त छैनौं. That is ideal, and we as much as possible will try to create community and society, civilization, chaturvana māyayā based upon what Krishna recommends. त त्यो चाहिँ आदर्श हो र कृष्णले जुन वर्ण आश्रमको धर्मको विवेचना गर्नुभयो त्यसको आधारमा हामी केही प्रयास गर्छौं. But if that's not possible, then we carry on Krishna consciousness without hesitation. र यदि त्यो सम्भव भएन भने पनि हामी कृष्ण भावनामृतलाई अगाडि बढाइराख्छौं. Grihe babone te take ha gaudanga bole dake grihe babone te take. It doesn't matter where you live if you're chanting the name Gaudanga.
तपाईँ गौराङ्गको नाम जप गर्नुहुन्छ नि तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ त्यसले फरक पर्दैन But ideally, we should give up these cities and we should have our own self-sufficient communities. That's what Prabhupada wanted. That's what he said, my mission. That's what we haven't done. तर यो एउटा सोच चाहिँ हो कि हामीहरूले यस्ता ठुला सहरलाई छोडेर आफैमा स्वनिर्भर स्थानमा बस्नुपर्ने हुन्छ And if we don't do that, people, they read the first canto of the Srimad Bhagavatam and they say, where are the communities described here? र यदि हामीले यस्तो गरेनौँ भनेदेखि व्यक्तिले श्रीमद् भागवतमको प्रथम स्कन्ध पढ्नेछन् र सोध्नेछन् खै त त्यस्ता ठाउँहरू So the establishment of our own independent communities where we're self-sufficient and where all the values of Krishna consciousness are predominant in the activities, that's as important as distributing the Srimad Bhagavatam. त्यसै कारणले गर्दा त्यस्ता स्वनिर्भर स्थानहरूको निर्माण गर्नु जहाँद्वारा हामीले देखाउन सक्छौँ यो श्रीमद् भागवतमको प्रचार गर्नु जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ Otherwise it's just theory. हैन भने त केवल मात्र यो किताबी ज्ञान हुन्छ As a movement, we have to practically demonstrate the teachings of Srimad Bhagavatam, particularly as imparted in the first canto, where Prabhupada mentions that these things we should do. र एउटा अभियानको रूपमा हामीले यसलाई व्यावहारिक रूपमा गरेर देखाउनुपर्छ जस्तो कि श्रीमद् भागवतमको प्रथम स्कन्धमा प्रभुपादले वर्णन गर्नुभएको छ Thank you very much. Canto Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna